Solomon sir, okay or no? Solomon sir, audible or no? Hello?
സാറിന്റെ വോയിസ് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. മനോജ് സാറുണ്ട് അടുത്ത സെഷൻ. സാറിനെ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, വരുമില്ല. ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ വിളിച്ചു, അത് പിന്നെ തിരിച്ചു സാറിന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കാത്ത. സാറിന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ലോഞ്ച് ചെയ്തോ. So we have identified a number of institutions. In the thematically 2020, I had explained this already. There are a number of things. We have supplements. We have identified a few organizations that ഹെഡ്ഫോൺ ആണോ? for the സൗണ്ട് നോ. central today.
ഹലോ. Hello, can you hear me now? Yes. Yes. Hello? Yes, sir. Okay, we can hear. Hello. ആ ആ എന്റെ വീഡിയോ ഇല്ല. Hello. കേൾക്കാം സാറേ, കേൾക്കാം. കേൾക്കാനുണ്ടോ? വീഡിയോ കേൾക്കാനുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. ഇമേജ് മാത്രമേ വരുന്നത്, വീഡിയോ ആയിട്ടില്ല. എന്താ അറിയില്ല, നോട്ടെ. അത് HD മാറ്റിയിട്ട് LD ആക്കിയോണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ HD മാറ്റാം ആദ്യം. വീഡിയോ ഓഫായി കിടക്കുകയാണ്. ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. യെസ്. ഇപ്പൊ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി കേട്ടോ. സോറി, എന്റെ യാഹു ID വെച്ച് കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. ജിമെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറിന് ഇപ്പോ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, സ്പീക്കർ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സംസാരിക്കാമല്ലോ അല്ലേ? 10 മിനിറ്റ് പോയി തീർത്തോളാം. ഇതെങ്ങനെയിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്, അതോ ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ? ഗ്രൂപ്പില് ഈ എയർമീറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? ഐ ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് മൈക്കിംഗ്. സാറേ, തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും. സാറ് മെസ്സേജ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും, അവര് ചാറ്റ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാമോ അതോ ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ? കേൾക്കാനുണ്ടോ? കേൾക്കാനുണ്ട് സാറേ. ലിജോ സാർ ആൻസർ. ഇതെങ്ങനെ, ഇത് മലയാളത്തിൽ പറയണോ അതോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ? എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ക്? സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയൂ. പേരൻസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് 700 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, പേരൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ സാറ് കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് രണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പോ സോറി, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാൻ വൈകിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളോടും ഞാൻ എയർ മീറ്റിന് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓഡിയോ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, അത് പോട്ടെ. ഏതായാലും കുട്ടികൾ നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ മലയാളം മതി, മലയാളത്തിൽ പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ ഞാൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല പലർക്കും. ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ഒരു 35 കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ച് പാസ്സായി പോയ ആളാണ്. 84 പാസ്സാവേണ്ടതായിരുന്നു, 85 പാസ്സായി പോയത്. അപ്പോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പാസ്സായത്. അപ്പോൾ ഈ കുറെ കാലമായിട്ട് കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് പുതുതായിട്ട്, നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡിലെ പാത്വേസ് ആൻഡ് ചാലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ ഹോളി ഗ്രേയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വാചകം ഇല്ലേ, ഒരു പേര്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡാവിഞ്ചി കോഡൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഈ ഹോളി ഗ്രേയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം പിടിച്ച ഒരു കപ്പാണെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു പഴങ്കഥയുണ്ട്. അതായത് മറ്റേ കിങ് ആർതർ, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കിങ് ആർതറും അങ്ങയുടെ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റൗണ്ട് ടേബിൾ, വട്ടമേശയുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുറെ യോദ്ധാക്കൾ,
ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലൊരു മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോളി ഗ്രേയിൽ തപ്പി പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മിത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഹോളി ഗ്രേയിൽ തപ്പി പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഫോറസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും തിക്കായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് കയറിയിട്ട് സ്വന്തമായി വഴി വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് മിത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു മെറ്റഫറാണ്. എല്ലാ മിത്തും നമ്മൾ രൂപകങ്ങളെന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾക്ക് മെറ്റഫറിക്കൂടെ, കവിത പോലെ മെറ്റഫറിക്കൂടെ കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രൊഫഷൻ, നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ യോദ്ധാക്കളാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തമായ വഴി വെട്ടി സ്വന്തമായ ചലഞ്ചുകൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം മുമ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും യോദ്ധാക്കളാണ്. നിങ്ങളുടെ ആയുധം അറിവാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ വരും, എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ കുറെ തപ്പിപ്പുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്നോട് ആരോ പറയും, സത്യം അറിയില്ല, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. പ്രോ ആൻഡ് കോൺ രണ്ടുമായിട്ടും അതിന് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ഇൻജന്യൂർ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൽ നിന്നാണ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായതെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇൻജന്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതിൻ്റെ അർത്ഥം സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡർ എന്നാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. എഞ്ചിനീയർ ഉപായം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കാണും, ഒരു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ തന്നെ കോവിഡില് ആൾക്കാർക്ക് റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് മറ്റേ സ്യൂവർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു റോബോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി. ഇവരൊക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോ സൊല്യൂഷൻസ് അതും എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോലിയാണ്. അപ്പോ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഫൈൻഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അതിനുള്ള ഒരു അടിത്തറയിലാണ് കോളേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി പണ്ട് BE ആയിരുന്നു, ബാച്ചുലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ BTech ആണ്, ബാച്ചുലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി. ഇനി ടെക്നോളജികളുടെ വാക്കിന് ഉത്ഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈഡ് നോളജ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രത്തിലെ അറിവിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും, അതാണ് ടെക്നോളജി. ഈ ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ മുമ്പുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായപ്പോൾ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റം ഈ തമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഒപ്പോസിംഗ് ആയിട്ട്. ഇതാണ് മനുഷ്യനെ വടി ഒക്കെ പിടിക്കാൻ സഹായിച്ചത്, ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വടി പിടിച്ച് പൊക്കിയ ആദ്യത്തെ ഹോമോസേപ്പിയൻസ് കക്ഷി ആണ്. അടിക്കാലോ, ഇതിന് പുതിയ ഉപയോഗമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അവിടെ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തു. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് എന്താണ്? ചക്രം. ഇപ്പോഴും ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് അറിയില്ല. ചക്രം കണ്ടുപിടിക്കാത്ത സമൂഹങ്ങളുണ്ട് ലോകത്തിൽ. ഏതോ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു മരത്തടി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പലക വെച്ച് ഉരുട്ടിയാൽ ഈ സാധനം കൊണ്ട് അത് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇവരെല്ലാവരും അന്നത്തെ കാലത്തെ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളാണ്. ഇത് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പുളിയുറുമ്പിന്റെ കൂട് നോക്കിയാൽ കാണാം. അവര് ഇല കൂട്ടി കൂട് കെട്ടും, ഇങ്ങനെ തുന്നിയിട്ട്. അത് ടെക്നോളജിയാണ്. വീട്ടിൽ വരുന്ന വേട്ടാളൻ അല്ലെങ്കിൽ കടന്നൽ കൂട് വയ്ക്കും മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അത് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്ലൈഡ് നോളജ്, അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോ ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വന്നത്.
ഈ ശാസ്ത്രം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോളേജിൽ. എന്നാൽ നാളെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ എൻജിനീയേഴ്സ് ആവുമോ? ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോഴും പൂർണ്ണ എൻജിനീയേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ അടിത്തറ ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ? പക്ഷെ അടിത്തറയമേ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അടിത്തറ മുകളിൽ വലിയ സൗധങ്ങൾ ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അടിത്തറ ഇല്ലാണ്ട സൗധങ്ങൾ ഉയർത്തി എന്താ സംഭവിക്കുക? കെട്ടിടം താഴത്തേക്ക് വീഴും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് കൊച്ചിയിലൊരു വീടുണ്ട് എറണാകുളത്ത്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വീട് പണിയാൻ പോയ സമയത്ത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടിൻ്റെ അടിത്തറ ഇടുന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ പോലെയല്ല, എറണാകുളം കടൽത്തീരായതുകൊണ്ട് മണ്ണ് ലൂസാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് അടിത്തറ വെച്ച് ചില ആൾക്കാർ റാഫ്റ്റ് ഇട്ടു, അപ്പോൾ വീട് ചെരിഞ്ഞു. ചില ആൾക്കാർ പൈലടിച്ചു, അപ്പോൾ വീട് ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അടിത്തറ ഇടുന്നൊരു വലിയ പഠനമായി ആ ഏരിയയിൽ. പിന്നെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സ്കർട്ട് കൊടുക്കുക, അധികം ലൈറ്റ് വലിയ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത അടിത്തറ ഇടുക. അപ്പോൾ വീടുകളൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ അടിത്തറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ 4 കൊല്ലം നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയോണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവില്ല. ഇത് ഞാൻ വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചൊരു പാഠമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് മറ്റ് പ്രൊഫഷൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു വീക്ക്നെസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ട്രെങ്ത്താണ് ആക്ച്വലി. അത് നമ്മുടെ ഏരിയ വളരെ ഡൈവേഴ്സാണ്. അതായത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പോവാം, ഡിസൈനിൽ പോവാം, നിങ്ങൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി എൻവയൺമെൻറ്റിൽ പോവാം, സേഫ്റ്റിയിൽ പോവാം, പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാലും നിങ്ങൾ വരും. ഇവിടെ മറ്റൊരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഐതിഹ്യമാലയിൽ കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ എന്നൊരാളുടെ കഥയുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുകയാണ്. കളരിപ്പയറ്റ് പഠിച്ച് എത്രയായിട്ടും ഗുരു ആയിട്ടില്ല. മെയ്യ് കണ്ണാവണം. ദ ബോഡി ഹാസ് ടു ബിക്കം ഓൾ ഐസ്. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ദേഹം തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് സൈറ്റായിട്ട് മാറണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ. അവിടെ യുദ്ധമാണ്, ഇവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ മെയ്യ് കണ്ണാവുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് തരും, പക്ഷേ കോളേജിലുള്ള ആൾക്കാരും നിങ്ങളെ മുഴുവൻ പഠിപ്പിച്ച് ഇത് സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് തന്ന് വിടില്ല. ഇത് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് സമയം കുറവായതുകൊണ്ട്. സ്പെസിഫിക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാത്തമാറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടക്കില്ല, പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രം കൊണ്ട്. പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാണ്ടെയും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് നടക്കില്ല. അപ്പം മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ടാക്കണം. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയില്ല. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചു. ഇത് എന്തിനാണ് ഈ സാധനം ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? എന്തിനാ ഈ വലിയ കർവൊക്കെ വരച്ച് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണേ? എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണേ? എന്തിനാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മെനക്കെടണേ? ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇതിനെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ തറോ ആക്കണം. തറോ ആക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഭാഗം ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. കൺസെപ്ച്വൽ നോളജ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പറിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, സോൾവ് ചെയ്യാം, ഉത്തരം കിട്ടും. ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് സ്റ്റോയിക്കിയോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് അവരുടെ
തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം, സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം, എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഈ സാധനം വെച്ച് പണിത സാധനം അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. പക്ഷേ ഈ പണിയണ സാധനത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവണം. അതിനാണ് കൺസെപ്ച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ കോളേജിൽ ചേർന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോറ്റിമാഷായിരുന്നു ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഒരു ഒബ്ലീക്ക് ലൈൻസ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങളെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാം, അതൊരു തലവേദന. കാരണം 3D പ്ലെയിനിൽ 3 പ്ലെയിനിനും ഒബ്ലീക്കായിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസ്, ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറയും 3 പ്ലെയിനിലേക്ക്. ഈ സാധനം എടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. അപ്പം ഞാനിത് ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ വന്നിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു. അപ്പം മാഷ് ചോദിച്ചു, താനിതെങ്ങനെ വരച്ചേ? ഞാൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്നും വരച്ചതല്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ വരച്ചത്. അപ്പോൾ മാഷ് പറഞ്ഞു, സാർ പറഞ്ഞു, താൻ ഇനി കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട അതിനനുസരിച്ച്. തനിക്ക് ഈ സാധനം ഇതിന് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ എന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടാത്ത മറ്റു പല സാധനങ്ങളുണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് ചിലർക്ക് ചില കൺസെപ്റ്റ് വേഗം കിട്ടും, ചിലർക്ക് കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വേണം. ഇത് രണ്ടിനും നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നോളജിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്ന മെയിൻ കാര്യം. നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും. അതിനെ എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളെ വർക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചില കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വളരെ വേഗമായിരിക്കും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇനി വരുമ്പോൾ എൻതാൽപ്പി, എൻട്രോപ്പി, ഫ്യൂഗാസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് പേര് കേട്ടാൽ പേടിയാവും. ഈ എൻട്രോപ്പിയുടെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദിശങ്കരന്റെ അദ്വൈതം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ലെവലിൽ ബ്രെയിൻ എത്തിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണ്ട്. അല്ല, അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല, അത് വെറുതെ എക്സാജറേഷനാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റും കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അഹാ റിയാക്ഷൻ വരും. ഇതാണല്ലേ സാധനം. അപ്പൊ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ലെവലിലും. ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അറിയില്ല, വ്യക്തിപരമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പലർ കറങ്ങുമ്പോൾ വെള്ളം തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ അത് മുകളിലേക്ക് കയറി പോണത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റിനെയും മാത്സിനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബേസിക്സ്, ഇനി ഇത് കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചതിന്റെ റിഫ്രഷിങ് ഉണ്ടാവും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മാത്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും, ഫിസിക്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതിന്റെ തന്നെ കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, മറ്റേ തെർമോഡൈനാമിക്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും അതിന്റെ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പല അഡ്വാൻസ്ഡ് സൈറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മളൊന്നും പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്ററും സ്ലൈഡ് റൂളും വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു കാലമായിരുന്നു. ബുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ലെവലിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോകും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തു വെച്ചാൽ മറ്റു സബ്ജക്റ്റ് പോലെ നിങ്ങളിരുന്ന് കാണാപാഠം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവാം.
പരീക്ഷ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. എൻജോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒന്നും ആവും. അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമിസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലയറും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്കത് അതിൽ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാനും മാർക്ക് മേടിക്കുന്നതിനെ കൂടെ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആവാനും സാധിക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സും സയൻസും ഒക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ശരിയാണ്, എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ കോർ അതാണ്. പക്ഷേ ഇതല്ലാത്ത പല വശങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗിനുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. അവസാനത്തെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം യാത്രയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയും. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റിയൊരു ഫേമസ് സേയിങ് ഉണ്ട്. ദ ആർട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ഡൂയിങ് വെൽ വിത്ത് $1 what any fool can do with $2 after a fashion. അതായത് ഏത് പൊട്ടനും $2 വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം $1 കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആർട്ട് എന്നുള്ളത്. ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ ലാഭക്കൊതിയന്മാരാവണം എന്നുള്ളതല്ല കേട്ടോ. എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ബേസ് തന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കണം, അത് കൂടുതൽ ലഭിക്കണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് കുറവ് ലഭിച്ചാൽ അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവില്ല. അത് പൊട്ടന്മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊറോഷൻ്റെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഈ കൊറോഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊറോഷൻ ഗോൾഡ് കൊണ്ടൊക്കെ സാധനം ചെയ്യാം. ഗോൾഡ് കൊറോഡ് ചെയ്യില്ല, മുതലാവില്ലല്ലോ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊറോഡ് ചെയ്യാത്ത പല മെറ്റൽസും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്തിനാണത്? ലാഭകരമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെ ലാഭം ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനാണ്. ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്നവൻ ലാഭം കിട്ടും. പക്ഷെ അതല്ല, നിങ്ങൾ ചെലവാക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ്. ആ എക്കണോമിക്സ് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പ് എക്കണോമിക്സ് ഒരു പരിധിവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. എക്കണോമിക്സിന്റെ ബേസ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ഒരു വശം. ഇനി നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ഇത് കഴിഞ്ഞ് എക്കണോമിക്സ് MBA ഒക്കെ പോകും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ്. രണ്ടാമത്തെ വശം മനുഷ്യൻ. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ കോളേജ് മാഗസിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മാഗസീനിൽ എടുത്തു കൊടുത്തൊരു കോട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കോട്ടാണ്. ഒരു ഉദ്ധരണി ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ. ഐൻസ്റ്റൈൻ MIT മസാച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച പുള്ളി പറയുകയാണ്, ദ കൺസേൺ ഫോർ മാൻ ആൻഡ് ഹിംസെൽഫ് മസ്റ്റ് ബി ദ സെന്റർ ഓഫ് all your technical endeavors. Never forget this in the midst of your diagrams and your equations. ഇത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി ചോദിക്കട്ടെ, പലർക്കും ഓഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല, വീഡിയോ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് കാണാനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് തരുമോ? സാർ, സാറിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് LD ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ലോ ഡെഫിനിഷൻ റൈറ്റ് സൈഡില് പോയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വന്നത്. ഞാൻ LD ആക്കാൻ. സാർ അതൊന്ന് LD ആക്കിയാല് വീഡിയോ LD ആക്കാം. ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? അല്ല വരുന്നില്ല. ഒരു കാര്യം, ഞാൻ വീഡിയോ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യണം തൽക്കാലം. വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. വീഡിയോ സാറ് LD ആക്കിയോ? എനിക്ക് പോകുന്നില്ല, വരുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? ഇപ്പൊ ശരിയാവുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്. HD എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക്. എനിക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വലിയ പരിചയമില്ല. HD കണ്ടില്ലേ സാറ്? ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ LDയിലേക്ക് ആ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു കിട്ടുന്നില്ല. മെനു വരുന്നില്ല. ഡൗൺ ആരോ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റക്ക് ആയി. നോക്കട്ടെ, ഒന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ.
സാറിനോട് വീഡിയോ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കട്ടെ. നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. Sir, then do one thing. Please switch off your video. That will be better. അത് നോക്കട്ടെ. എന്റെ മൗസ് കട്ടായതാണ്, അത് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓഡിയോയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Is the audio clear now? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട്? You can respond in chat box. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കേൾക്കാമോ? Now they are saying yes. Yes. No problem, sir. അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതെല്ലാം റീസണബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ കയ്യിൽ ഇനി 13 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം. അപ്പോ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പാർട്ട് ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഐൻസ്റ്റീന്റെ കോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീന്റെ E=mc² ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭീകര സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയത് ലോകത്തിൽ, ആറ്റം ബോംബ്. അതുപോലെ ഈ E=mc² തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പവർ തരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ പവറും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് എന്താ? എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് കണ്ണില്ല, വാല്യൂസ് ഇല്ല. വാല്യൂസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കണു, നമ്മൾ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ തീരുമാനമെടുത്താണ്. അതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അതും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. റിന്യൂവബിൾ ഫോം ഓഫ് എനർജിയിലേക്ക് പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ്? അതും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുമായിട്ട് പല തരത്തിലും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗെയിലിന്റെ പൈപ്പ് ലൈനെ പറ്റി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ഇവിടുന്ന് മംഗലാപുരം വരെ ഇട്ട പൈപ്പ് ലൈൻ. ആൾക്കാരെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി. അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരോട് സംസാരിച്ച് ഈ പൈപ്പ് ലൈനിന്റെ മെച്ചങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ജോലിയാണ്. അമേരിക്കന്റെ കാനഡയ്ക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇട്ടപ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിന്റെ ബെറിയൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ പോയി. സാധനം വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി. അത് കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അതും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ്. ഇതെല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ. അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ, പരിസ്ഥിതി. കാരണം ഞാൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. ഞാൻ പഠിച്ച് പുറത്തുനിന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റി അത്രയൊന്നും ബോധരേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം ഈ പരിസ്ഥിതി പ്രേമികള് പ്രോഗ്രസിനെ തടയണമെന്നാണ് അന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണോ പ്രോഗ്രസ്? അല്ല. നിർത്താതെ പൊല്യൂഷനും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതല്ല പ്രോഗ്രസ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് വേണം. ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ്, മറ്റുള്ളവരല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ പറ്റൂ. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിലാണ്. പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോസസ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി. ഇത് തന്നെ 3 കാര്യമാണ്. ഹെൽത്ത്, സേഫ്റ്റി, എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയും, HSC. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ വളരെ 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 എന്താ പറയുക, ആശങ്കാജനകമായ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സേഫ്റ്റി തീരെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ, ഇതിപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഫീൽഡിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായി. ഞാൻ അരമണിക്കൂറിലേക്ക് ചെറുതാക്കി ഇതിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണേ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് എ സക്സസ്ഫുൾ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇത് പല ഹാബിറ്റും എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വയസ്സായിട്ട് പഠിച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാണ്. 1, സിസ്റ്റമാറ്റിക്. അന്നന്ന് പഠിക്കുക, അന്നന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നേക്ക് വെക്കാതിരിക്കുക. മനസ്സിലാവാതെ മുമ്പിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അത് പിന്നെ പഠിക്കാം, പരീക്ഷ തലേ ദിവസം പഠിക്കാം, എന്ന് എനിക്ക് പഠനത്തിന് പോകാം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. എൻജോയബിൾ ആണിത്.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്യൂറിയസ്. ഈ ജിജ്ഞാസ വേണം നിങ്ങൾക്ക്. ജിജ്ഞാസ എന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടായത് തന്നെ. ഇതെന്തപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രം വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെടുക്കുമ്പോഴും എന്ത് കേൾക്കുമ്പോഴും എന്ത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ക്യൂറിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ ക്യൂരിയോസിറ്റി വെറുതെ വിട്ടാൽ പോരാ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠനം തുടരണം. പഠനം നിൽക്കണില്ല, ഒരു കാലത്തും നിങ്ങളുടെ പഠനം നിൽക്കണില്ല. അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പഠിത്തം, ഇന്ന് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ നെറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചുകളിലും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അടക്കമുള്ള ലേണിംഗ് എയ്ഡ്സ്, ഡിസ്കഷൻ ഫോറംസ്, അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്കിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് തന്നെ പലതും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ലൈബ്രറി പോയി ബുക്ക് എടുക്കാനുള്ളതിന് അപ്പുറം വേറെ യാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അതല്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുണ്ട് ഈ സാധനം. നിങ്ങൾ ആ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുക. ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഇനിയൊരു ബാക്കിയുള്ള സമയം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജേണിയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തത് 1980-ലാണ്. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തോ കണക്കും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു സാധനം, ബയോളജി വേണ്ട, ഹിസ്റ്ററി വേണ്ട, ജോഗ്രഫി വേണ്ട എന്നുള്ള സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ തൃശ്ശൂരാണ് എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കോളേജ്, സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കാം, ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ആഴങ്ങളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ താല്പര്യമായി. കുറെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുറെ പഠിച്ചു. മറ്റ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ. അത് പോട്ടെ, അതങ്ങനെ നടന്നു. തിരക്കില്ലാത്ത മാർക്കൊക്കെ മേടിച്ച് പാസ്സായി ഉടനെ ജോലി കിട്ടി. ഈ ജോലി കിട്ടിയത് FACT-യിലാണ്. അത് തന്നെ അമ്പലമൂട് കൊച്ചിൻ ഡിവിഷനിലാണ്. അന്ന് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തുറയാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ. ഇനി ഇവിടെയാണ് കൂടാൻ ചെയ്താലും മുഴുവനും എവിടെയും പോകണ്ട, അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അവിടെ തന്നെ ചിന്തയിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടി കാലം നീട്ടിയിരുന്നു. കൊച്ചിൻ ഡിവിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് പ്ലാന്റിലാണ്. ഈ പ്ലാന്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ, ഇതൊക്കെ ജാംബവാന്റെ കാലത്ത് പണിത് വെച്ച പ്ലാന്റാണ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് NTK പ്ലാന്റിലാണ്. അവിടെ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വളരെ പഴക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. നമുക്ക് ടെക്നോളജിയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും ഡീൽ ചെയ്യാനില്ല. 8 മണിക്കൂർ പ്ലാന്റ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക. അത് ഒരാഴ്ച കാലത്ത് 8 തൊട്ട് 4 വരെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച രാത്രി വൈകുന്നേരം 4 തൊട്ട് 12 വരെ, പിന്നെ ആഴ്ച 12 തൊട്ട് 8 വരെ. അവിടെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ കീഴിൽ 15 ടെക്നീഷ്യന്മാരും 12 ഹെൽപ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. ഈ ഹെൽപ്പേഴ്സ് പലരും ബേസിക് വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത വളരെ റഫായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഈ 22 വയസ്സുള്ള ഞാൻ ഈ 40-45 വയസ്സുള്ള ഘടാഘടിയന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മാനേജ് ചെയ്യണം. അവിടുന്നാണ് മനുഷ്യനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത്. വലിയൊരു പാഠമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, ഇപ്പൊ കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? സിവിൽ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല സാറേ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, കേൾക്കാനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഞാനൊരു 6 കൊല്ലം പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ പോയത് ഫെഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഫേമിലാണ്. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈനാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റ് പഠിച്ച സംഭവമൊന്നുമല്ല. മുഴുവൻ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹോൾ സാധനം മാറ്റേണ്ടി വന്നു. പഠിച്ചതും രണ്ടാമതും തിരിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. അവിടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല. പിന്നെ പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോയി രാജസ്ഥാനിൽ. വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്ലാന്റ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തു. അത് വേറെ അനുഭവം. അവിടെ വെച്ച് എന്ത് പഠിച്ചു? ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു.
ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോണത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വേറൊരു ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡാണ്, ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ്. അതും ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല, ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പ്രൊജക്റ്റിനൊന്നും സമയം കിട്ടില്ല, ഓടിപ്പടഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവിടെ പുതുത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 2010, അതായത് 10 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് വന്നത്, മറ്റൊരു ഫീൽഡ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം സേഫ്റ്റിയിലാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിങ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ മറ്റേ CCPS, സെന്റർ ഫോർ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് സേഫ്റ്റിയുടെ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചത്. വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു. ബോട്ടൈ അനാലിസിസ് എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പിലത്തെ മാസമാണ്. ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ്. എനിക്ക് 57 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഞാനിത് പഠിക്കണത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ മുഴുവനും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹം ഇന്ന് തരുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നാളെ നിങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഇരട്ടിയാക്കി മടക്കി കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്ത വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആ ലെവലിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല. APJ അബ്ദുൽ കലാമിനൊന്നും പോലും എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഈ ശ്രീധരൻ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് മടക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. കാരണം ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻഫോർമൽ ടോക്കാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എൻ്റെ ടോക്ക് ആരെയും ബോറടിപ്പിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോറി ഫോർ ദി ടെക്നിക്കൽ ഹിച്ചസ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ തീർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട്, അത് ഞാൻ വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം, വിരോധമില്ല. അവിടെ ചോദിച്ചാൽ, കോളേജിൽ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടും. ആർക്കും എന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, അതും വിരോധമില്ല. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സാർ. ഞാനൊരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയപ്പോ ശ്രീ നന്ദകിഷോർ വർമ്മയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്ലാൻഡായി ഒരു 2 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. കാരണം സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ ഞാനൊന്ന് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ബയോഡാറ്റ ഒന്ന് പറയാണ്. ഇദ്ദേഹം പലവട്ടം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ he passed out from our college, Department of Chemical Engineering in 1984. എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിർത്തുന്നു കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? താങ്ക് യു. He was the first rank holder of the batch. And later he joined in FSCT, as he told, and he worked in various fields like chemical plant operation, chemical plant design, and ultimately he has total of 34 years of industry experience. പെറിയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പെറിയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ പെറിയുടെ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ബൈബിളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് കോപ്പി വേണമെന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ വലിയ കോപ്പി തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ്. ഓഡിയോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഓഡിയോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ആരാ സംസാരിക്കണേ വേറെ? നന്ദകിഷോർ സാറേ, ഒന്ന് വീഡിയോയും കൂടി ഓൺ ചെയ്യാമോ? ഇപ്പോ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തോ. നന്ദകിഷോർ സാർ, ഞാൻ പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കുറച്ച് ക്ലാഷ് ആയി കാര്യങ്ങൾ. ഏതായാലും ഞാനിപ്പോ സാറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ 34 years ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആള് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഏരിയയെ കുറിച്ചും വളരെ വളരെ മീനിങ്ഫുൾ ആയ പല പോയിന്റ്സും പറയുണ്ടായി. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യമൊന്നും നമ്മുടെ കാലത്തുണ്ടായില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുണ്ടായി. ഇങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം, അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയെ കുറിച്ച് ഏതെല്ലാം ജോലി സാധ്യതകളാണുള്ളത്, എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ആവണം എന്നുള്ള കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ അന്ന് ആരും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല കാര്യം, ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ കൂടാതെ ആളൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഊന്നി പറയുന്നു. ആള് ഇപ്പൊ പറയണ്ടായി, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലും ആള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നന്ദകിഷോർ വർമ്മ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ലിജോ സാർ അല്ലെ സിജോ സാർ, any other formalities, please tell me. എന്താണ് സാറേ? അല്ല സാറേ, നമ്മുടെ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? അതെ. ക്യാമറ ഓൺ അല്ലേ? ക്യാമറ ഓൺ ആക്കണ്ട. Hello, thank you sir for the interesting talk, and we will move to the next session, internet use and abuses. And you can see that the use of internet for students is like a blessing, as students can find the needed information in the web to boost their study. And in short, we can say that internet education has made us wiser than before. But generally, we say the misuse of internet means the improper use of internet, and such a misuse can ruin a person at any moment. And with these words, I would like to introduce today's speaker, Professor Manoj Kumar sir. He is a professor in Computer Science Department of GEC Thrissur. He is an expert in this field. And please note that a recorded version of this webinar will be available in YouTube and Facebook. And with these words, we would like to hear from you, sir. Manoj sir, over to you, sir. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. Can you hear me? CCF, it's from CCF. Can you hear us? Yes. Okay. Then Manoj sir, Manoj sir, can you hear us? Sir, I think your internet connection is weak. We are getting no signal from you, sir. Now we can hear you, sir. Audio is okay.
Sir, please check your video also. You can change to low definition if your signal strength is weak. From CCF, it is showing as weak. Was trying to say something. Can someone respond? Sir, your audio Hello? is breaking up. Can you switch over to another network, sir? Because your net strength is poor. Okay, sir. Now video we can see. It's fine. I'm trying to say Maybe something. Am I audible? audio is not clear, sir. Audio is breaking, It's not feeble. clear. So, sir, maybe change that video resolution to LD, low definition. I can switch on the video. Switch off. Sir, I will call you in your mobile. Audio is not clear. Yes. Okay. Okay. Hello? Hello, sir. Hello? We can hear you, sir. Oh? Ah. Okay, sir. Without the Fine. video, Fine. so therefore I think the Without issues have been video, solved. maybe People due to have, the today morning onwards, people have we are already seen it. So experiencing some it's not network problem. In CCF also some problem. okay. That might be the reason. Anyhow, so we have around 138 participants, and the nenext 45 minutes or so, I will just try to do some justice to the Volume topic low that we ആണ്. given today because volume is still low. I'll try to increase the volume. Sir, volume Perhaps now it is clear. students saying Perhaps now it is clear. okay, I'll somewhat try to clear. increase it. I'm speaking as close as possible to the microphone. I hope it is audible now. Okay, sir. Now Now it is okay. clear, Okay, right? now students are Fine. saying yes, now okay. Like Yeah, yeah, it is yeah. better. Some student is also responded Okay. saying, Okay. okay, fine. Thank you. See, we are using the internet for taking a class, and there is a possibility that at some point in the other, since we are using technology which is not commensurate with what is available everywhere, issues can come up, and this is an example.
So the topic that has been given to me for today is internet uses and abuses. In fact, hearing the topic, probably we might slightly get confused in the sense that this is something that we know the internet, we know the uses of the internet, we know the abuses of the internet. So what is there to say? Yeah, that thought is something that we should always set aside, because the internet is always an evolving technology, and every day or the other we can see some changes happening, some new regulations coming in, new problems or new issues cropping up here and there, and so an awareness needs to be developed. Eh? Chào. Hello.
Hello? I think now the audio is fine. Hello? സാറേ സാർ ഓഡിയബിൾ ആണ്. Audio, but there is some echo. I shall try to speak now. If there are any issues, please tell me. Hello? I'm speaking now. Are there any issues? സാറ് ഓഡിയോ ഭയങ്കര ഫീബിൾ ആണ്, വേറെ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട്. Audio is feeble. I am speaking with the mic as close as possible to my mouth. ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ. Okay, fine. Thank you. After all the troubles, I think we are now ready to go. Look, so, thank you for having the patience to stay with me till the whole issue got solved. So, I was trying to say that this is a topic which probably many of us feel like it's not necessary to have a thorough understanding of, but still, as developments happen, it is necessary to get updated and make us all aware of what is happening around us and to clear all our misunderstandings about this technology. Because mentioned did I about yes, the internet being a double-edged sword, used effectively, it can give you all sorts of benefits to do things in the most efficient manner. And on the other hand, if some sort of mishandling takes place here or there, it can lead to drastic problems in future. So that is the power of the internet. In fact, I have made a small presentation, which if I can present right now, will be beneficial. So let me try to do that now. I hope if there are any issues, please tell me. If the issues are there, still we can get rid of this presentation and do as what is going on right now. So I am switching on the presentation and using the Airmeet. Let me share it now. I hope this presentation is now viewable. I hope the presentation is now viewable. Can someone respond? Okay. So here is a quote by Andrew Brown, who is a journalist, so can be considered as a user of the internet. He says, "This is so big, so powerful, and pointless that for some people it's a complete substitute for life." So you wake up in the morning, start breathing with the fresh air that is available, and till the time you go off to sleep, forgetting about what happens in the sleep. So every time you have to be on the internet. User of the internet, and when this kind of a statement is made, we all understand how important internet has become in our life. By the way, I will be losing some time also, so I will be running through the slides as fast as possible. We have a quite large number of slides, so in fact, it will be a slightly faster presentation. Okay, see, internet is actually a technology that has evolved from the development of computers. And during the time of World War II,
when automatic calculators were devised to find out how the guns which are fired from missiles would act, would be landing at their targets or not. Some some people, especially in the University of hello, hello, I hope I am audible. I'm not able to see the screen, therefore there are any issues. Okay, fine. Uh, so some people at the University of Pennsylvania and others in the US decided to come up with certain gadgets that could do this calculation. And it was thought that at that time the world market may be for 5 computers. And that was suggested by IBM's Watson Jr., who was president of IBM at that time. So nobody thought that this particular gadget could become as significant as it is in today's technology, as it has come right now. And internet is actually a technology that is added on top of computers. So IBM, if they could have uh, had the technology pro- made it proprietary and not disclosed it to others, what probably would have happened is a different story. We would not have been able to use the internet to the way that we are using it right now. So what is the status of that internet right now? Let us see. It's become an indispensable tool for socio-economic development, which means that almost all the civilized communities existing around this entire planet is now using the internet. It's become part and parcel of our life. It is necessary that anything and everything comes finally onto the internet. Any application that is developed thinks of using the internet. Any technology also that is now being implemented in digital is also finding that internet is becoming indispensable. So as Alan Brown was saying, what we have envisaged earlier is becoming a truth. Now it is the government's turn now. They are also jumping onto the bandwagon, and e-governance is becoming some sort of a mandatory thing as far as every citizen is concerned. Everybody is made to use the internet. Everybody is made to use the services provided by the government through e-governance. And those companies who provide the technology to make things happen on the internet are also willing to share with the government's ideals and visions, so that they also make some bucks out of it, and everything happens in a sort of a combined manner. So you can see what would have happened if the internet was not available. And perhaps we are sitting in different places now, converge into a classroom because of this technology. So the COVID, in fact, has also created such a kind of a situation that internet has become totally indispensable. Imagine what would have happened. We only have been sitting in our homes and reading text material, printed material, and instructions would not have been delivered as quickly as possible as it is happening now. Thanks to the internet, we are able to do it. So if you see the top websites on the internet, as I think Dr. Saji Gopinath was mentioning in his class today morning, the top companies in the world are all digital. And if you can see Google, Facebook, YouTube, Baidu, Wikipedia, all these are Amazon, all these are sites whose traffic is so huge compared to others on the internet. There are thousands and thousands and millions of websites on the internet, and out of which
these companies are holding a big share of the traffic that is going on. That is because they have become leaders by adopting such kind of technologies by which we have become sort of, I don't say addicted to, we become mandated to use. Okay, Google. Google is a company that is in existence for just around 25 years now. There has not been such a kind of a firm in the whole history of, say, firms which has had such a kind of a tremendous growth like Google. Two young students, Larry Page and Sergey Brin, LMID, founded this Google. They simply started with the search engine, and the search engine developed into such efficient search engine that people became so fascinated with using it. Such a simple interface, loading so fast, and they then later added so many other fancy items onto the services which is provided by Google, and now it has become the leading giant, standing head and shoulders above all the other firms in this internet landscape. So let us see what are the uses that we would be making use of the internet for. So as we have listed here, I have listed only a, a small set of the possible ones, but this is in fact the significant ones, you can say, and out of which you can now see uh, it is now socializing and getting information, which are becoming popular activities among all the industrialized nations in the present world. So you are using the internet for downloading information for business purposes, social networking, entertainment, e-commerce, and as far as students are concerned, therefore their career building, and finally as governments for e-governance. So we'll try to see each one by one. So information is that particular entity on which we now all kind of say breathe. Every time we are looking out, we get some kind of information filled in. So we used to say knowledge is power in our younger days. If you have knowledge, you are slightly advantageous over the other person. Compared to the one who is having lesser knowledge, you are more powerful because you garner that kind of a respect. That is from that mantra, knowledge yields to data and it goes to information. Data is now considered to be the kind of oil, we say, because it is something over which lot of money can be made, and lots of nations and companies are trying to use data to become rich and conduct their business. Okay, so knowledge and data finally leads to information. It is actually the purpose and utility of information that makes us all, you can say, alive on the internet. See, Google's mission is now to organize the world's information and make it universally accessible and useful. And that is precisely what they are implementing. The only problem right now is if there is information available to everyone at such large amounts that we are seeing something called an information explosion now. It is becoming difficult to find out from where we need to gather information at a particular point. There are so many avenues from which the same information can be gathered. So it seems difficult to make a choice. We are now flooded with information. When you do a Google search, lots and lots of query results come in. What is the that best possible site that you need to go to from those alternatives? Probably we'll be taking the first one, which is suggested by Google. But there might be some links available down below, which is having better information than whatever you are looking for from the first one. We never know that.
Only so we are forced to go and look in almost all the possible alternatives one by one until we are finally satisfied with the exact information that we want to possess. So information gathering is now one of the greatest exercises that we use to do the internet. And companies, as we say, are using the internet for conducting businesses. There are so many applications that are available on internet. In fact, what if analysis is utilized by many of the enterprises and firms to make decisions. And it is using these decisions which they make in time, the decisions which are made at exactly the correct opportune moment, that they would actually proceed to their future with. So many businesses like web design, book publishing, then management in social media, e-commerce, virtual assistant, all these things are happening there, just to name a few. In fact, there are a lot of other businesses which, for lack of space, we not been able to list here, but you can understand. In fact, education is now also becoming a business. There are so many uh, people now offering webinars and also live conferences. All these things are now being done through the internet. So this is something which most of you are very much aware about. Most of you are also using social networking so effectively because you are all born native citizens of the internet. I feel that I need not spend too much time here. You know that, as Zuckerberg was saying, social networks and other tools on the internet, all of these 500 million people have a way to say what they're thinking. So the freedom of expression, which you would always like to exercise and make it known to others, what is there in your mind, is what Facebook provides. Facebook is now considered to be the giant as far as social networking is concerned, even having acquired other social networking sites like WhatsApp, etc. So I just to mention a few, this is a technology which is gaining a large amount of use on the internet. E-commerce, like business, e-commerce also is becoming a bread and butter as far as companies are concerned because so many things can be automated, from sale, delivery, packaging, email, purchase, payment, etc. All this can come in an integrated environment, and the internet is actually used to deliver all this technology as a package known as e-commerce. So electronic fund transfer, which was uh, developed, the technology was developed somewhere around the beginning of this millennium and continue to develop thereafterwards. We have been utilizing e-commerce to great benefit and advantage as far as industries and business establishments are concerned. Then, as far as you people are concerned, after you pass out from this institution, you need to take a decision as to how you are going to proceed. As Dr. Sajid Gopinath was saying, startups is the key. So, in order to find out what are the right options where you can put your foot in and find out the best alternative among the best ideas that can be generated, you need to, of course, make use of the internet for that. So, be aware that at the end of your 4 year study here, definitely you will be looking to some resources on the internet, some some real ones, I will say, because there is always, as we look at the misuses, there is always a possibility of a filtering that needs to be somewhere in between done in order to find out what is good and bad as far as the information that is floating around on the internet is concerned. So career building is also therefore an option, one of the best uses to which you can, as students, make use of the internet for when you finish your career. Then, as I mentioned in the beginning, e-governance is something that is used by governments to very great effect these days, and it's become from e-government to m-governance these days because everybody is carrying around a small computer with them, by which people are using the services so effectively. So now, at the end of the day, what happens is, if you are forced to have a computer in places where you are not supposed to have one, it is possible because the usage of this technology
even with kind of digital management that you are putting on your devices, it so happens that in every place you go, you need to you need to use the internet. So it might not be so easy to say that I'm not addicted as far as the internet is concerned. Addiction comes because you have to use it more and more amount of the time you have to use it, and uh, also you have to share information more and more with others, and it has to be also done at such a short period of notice that you always feel like the notifications needs to come. You always look at the notifications, you always look at the messages that are coming in, and you need to have the internet for that. Therefore, that's the reason why we say, as far as youngsters are concerned, there is a possibility of becoming addicted. It's not easy for them to say I'm not addicted. It's in fact very difficult to say. So if you look at your a summary of what happens as far as students are concerned in present day internet parlance, you can see 78 percentage of you have cell phones, and most of them are smartphones to that effect. If many of the students are here, some of the parents are also listening to this talk, I presume. If a student says that he does not need a smartphone, but please give me an ordinary phone, I think now is not the time, because now we have to use smartphones, we have to use tabs for accessing our classes. So the time is gone where ordinary phones can be used. 23% of students have a tablet. 81% use social networking sites. Without social networking, there is no existence now. So see the amount of time that even as children as small as 8-year-olds are doing, the 6-7 hours, and is typically what the amount of time that they spend on internet. So it's becoming indispensable. There's no other way out. That is the situation. Okay, now the problem with the internet is that now I am switching my topic from uses to misuses or abuses. Now, what is the reason why the internet is now taking a turn, and I have to address it in this way? The rest of the topic will mostly be negative, but please be aware that these are definitely dangers which are lurking around the corner, which you also have to be aware. The main problem, as far as the internet is concerned, is that at the time of its original design, nobody was created to own the internet, and it still continues. In fact, uh, now the internet registration is now being done with Internet Assigned Numbers Association, but in the olden days, it was a person who was handling this. You imagine for around 10 years, by the time he was alive, he was doing all the accounting on the internet. Name is John Pierce. So he was doing, and so organizations like IANA, IAB, etc., are all policy making bodies as far as internet is concerned. There is no central headquarters. Nobody is taking final responsibility for saying that these are the services that I offer. The infrastructure is provided, and as people like Mark Andreessen and other creators of the internet says, Tim Berners-Lee all say, it is a kind of an open system. Anybody can publish any information on the internet, provided there is some regulation which is now being forced by certain countries in terms of what is called their Information Technology Act or cyber laws. And it's possible that this is a poster which is on the left hand side. It is possible that on the other side, when you are conversing with a computer on the other side, it certainly is possible that there is somebody without an identity, and it is a dog who has been compared in this particular instance to someone without an identity. A dog can also provide input, and that is precisely the reason why we now have what are called captchas, or we now have authentication mechanisms by which humans are detected to enter and use these machines. It's possible that automated input can come. It's possible that input can come from sources where
a human being something apart from a human being who does not have the proper identity or who has a cooked up identity can come and use the internet. So this is where the abuses start to arise. Okay, so these are some of the negative effects of the internet. One is lack of face-to-face communication. This is happening now. Now, most of you can realize. See, with a situation where now we are only utilizing our gadgets to communicate to others, we are losing the kind of socializing nature which is characteristic of human beings. We are using that capability. We are losing that kind of a behavior. We are losing kind of humanism in us, we can say. So it is a dangerous trend if you continue in this manner. And lack of creativity. Creativity is a skill that people say you need to possess. And why do we say internet brings in that lack of creativity or internet takes away the creativity? I will talk about plagiarism in the one or two slides which are coming up, wherein we see that these days a technology called cut and paste is being used in many places. So what happens is the information is created by somebody and made available. You just go and pick and bring it, and the real brain usage, as our I think Vice Chancellor was saying in one of the talks in the KTU induction program, is saying that we are human beings who use the left side of the brain and the right side of the brain as effectively as possible, unlike other species. But I have a small feeling that we are somehow losing this lack of creativity as long as we continue to depend on the internet more and more for information, true as well as fake that is coming. Then you can be subjected to cyberbullying. In the olden days, bullying was done on physical terms, but now it is happening on the internet. And the easy ways of doing it make it so efficient or so easy to do it that you can be attacked from any corner, any part of the world. There are pedophiles and people who are lurking around who can put a bait and you can simply ease the bait. And sometimes it can be a waste of time also. Why it can be a waste of time? You can imagine. Because you might be waiting for the notification from the other side to happen. And as it happened in my case also, in the case of this class, there was connectivity problem. That's the reason why we lost a lot of time. So issues like this can happen. We cannot always ensure that internet is 24 by 7 available at all parts of the world, and we can have a smoothless connectivity. There can be problems. There can be power problems. There can be so waiting for the whole data to arrive might be a fruitless exercise at some point in time. It depends on where you are at the present point in time trying to access the image. If it's crowded or if the service provider is not able to provide enough bandwidth, or if it so happens that you are in a place where the the usage is so high, or it's a situation that maybe something like you have gone out of the site, you lost power to the connection from the mobile switching device on which you were connected. All these are possibilities. So it can sometimes be a curse. Time can be lost. Families can be lost. Oh, this is something which is too dangerous, but it is happening. Then privacy can be disrupted. What can happen is that whenever you post something, you are doing it without perhaps not without enough knowledge of the fact that once posted, it can be shared among many people, and it can happen at such a fast spreading nature it has got, so that your privacy can easily be compromised. You have seen so many examples these days of people trying to blog things with filthy language, and because our law enforcement system is not able to intervene properly
there happened to be so much altercations between both males as well as females. That happened in our own state only. So privacy is a big issue as far as internet is concerned. Insomnia. Insomnia, you might not be aware of the word as it is, but it is sleeplessness. The other translation for that is sleeplessness. How many of you are able to sleep, say, somewhere around 5 to 6 hours? The kind of sleep that is required in this prime age of yours. 5 to 6 hours of comfortable sleep is required. How many of you are able to do it? You just imagine. It is not possible because somehow or the other we are hooked up onto the internet, both for academic purposes as well as for non-academic purposes. So that is a problem. Physical inactivity is coming down. There used to be, at our times, a lot of playgrounds available, a lot of facilities for going out and doing some recreation, perspiring, and creating a kind of a body and a mind which works in unison. Nowadays, that is not happening. So it has become very, very difficult for you to even play a game of shuttle with your friends from your neighbor or maybe from somebody in your local. Okay, so that is a problem. And once again, I hope I'm beyond the time that is given to me. But as I was talking with Dr. Liju yesterday, I will continue for another 10 minutes or so. Okay, so this is a very vast topic which requires a lot of time to be served on treating it in that way. So I will continue for another 10 minutes also. Okay, internet addiction. Internet addiction is there because, again, the time that we are spending in spite of setting the digital management controls on your devices, it so happens that it gives you a message that 5 hours of time that you have devoted is over. So what you do? You again request and ask for more time because it is required. Without completing this activity, you cannot go to sleep. So what happens is more and more time is spent in spite of all the controls that are put. You will be forced to do it. So internet addiction is becoming a big, big problem. And a syndrome, internet addiction syndrome is existing and people are going to counseling centers. You can see behavior, if you look at the behavior of students, if some parents are listening, you can see if you look at the behavior of some certain students, you can very well feel that they have become internet addicted. Because even when they are called for their uh, breakfast or dinner or any other food at homes, where they are right now bound because of this corona phenomenon, you can see it is not possible for them to come out uh, of the activity that they are presently involved. So, internet addiction is a reality. Cheating, morality was something that we used to teach to the students in old age. In fact, students have had a yes, sir. Yes, I will continue for another 5 to 6 minutes. That's all. So moral science was something that was taught to our students. In fact, I had a course on moral science, and we learned a lot of things by which we were taught social uh, values, moral values, ethics, and things like that. Charity begins at home. These were all kind of proverbs that we used to listen to in our younger days. So our behavior and our attitudes were all molded. Nowadays, it's becoming difficult to dispense with this kind of moral lessons because there are so many other things to be learned. And what is the side effect? People resort to cheating to achieve so many things. In fact, have been so many instances by which we have seen students not engaging in studies and finally coming up with certain malpractices which can be caught red-handed, and the situation has become so pathetic nowadays that even people are not able to take punitive measures or some kind of punishments can be given to these law breaking people in order to bring them back or teach them that what they have done was something wrong. So cheating is becoming a very, 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 very rampant phenomenon as far as internet is concerned. So morally, it is total corruption that is happening. So I've just listed down the abuses.
plagiarism, spamming, phishing, malware, cybercrime, and vandalism. These are terms that it needs more explanation, but because of the lack of time, I'm not going to it in detail. Plagiarism is copying. Spamming is simply kind of sending unwanted, unsolicited mails to others and their inboxes and jamming it so that the kind of required mails are not coming up. Phishing, trying to fool others into believing an identity, and what happens is data can be data can be falsely acquired from them by giving mistaken identity. Malware is a big problem. By injecting malware into systems, you can bring down systems, and you can in fact have a sort of intimidatory kind of attitude developed among young minds, young brilliant minds, by resorting to developing this kind of software. There are so many people who are now should have been actually white hats, but instead becoming black hats because they have taken up hacking, but instead of doing ethical hacking, they are going to the wrong side of hacking, doing these kind of things. Cybercrime is a big problem these days because anything that can be done as a crime on the real physical environment is done now conveniently by making use of the computer as a medium, as a target, as a tool for doing lot of things. Say bank robbery can happen with a lot of difficulty in olden days, but nowadays by a kind of technique known as salami attack, you can deduct smaller amounts from a large number of accounts and collect huge amount of sums. See what happened? 44 lakhs of rupees was lost from the person's account just last week by a virtual SIM, by usage of by sending messages. So this technology, even though it's attractive and it is making us more and more uh, say mandated to use it, there are so many pitfalls which are awaiting. You need to be aware, and you need to be also staying away from doing things which are like defacing websites, which usually happen when kind of a vendetta needs to be adopted on another personality because there is something that has happened, something that is not nice between individuals. So you want to take revenge. What you do is, this is a medium that is available, go and do it. So there are so many other things which I need to explain, which I'm just skipping because these things are. So these are the dangers of social media, which is a very what is called attractive mechanism for us all to communicate and put all our status and profiles and all and make it exhibit. The danger exists is that a large public rejection can happen because a negative feedback can come from any corner, any place in the world, and there are so many fake accounts existing. So be careful. Another danger is that teens ask for feedback. See, I have seen a video where a mother comes to the aid of a child, putting up a video and seeing that she has got 100 likes. Mother coming and asking whether the 100 likes have been increased to 150 in the next hour or so. So there are possibilities like this where you can also be diverted. The attention can be diverted by people who are not knowledgeable enough about the dangers of using this technology. So that is something which I wanted to convey most about. So as people who are trying to constantly redefine yourself by using this technology, and also by having to say that not knowing to use this particular technology is a shame on many people. That is what people consider. So what happens is they go and use this technology, but what happens is the negative side, the other side of the sword, is so what you call dangerously sharp that if you don't use it properly, the dangers, the injury that can happen to you is so huge. Blood can come out profusely and it can lead to your death. That is what I have to say. So parental concerns are there. Now it is difficult. I don't know whether parents are listening to this talk or not, but if they are, you should be worried about uh, the kids interacting with people who are not their
known to them before. There are sites which allow students to do this, uh, interacting with people. So that is something which is fascinating. So they just go and do it because it is something which is adventurous. Mountain climbing was an adventurous activity, but nobody takes it up these days, as I told you, because it is something that requires physical exercise and exertion, which is not so comfortable as sitting with a mobile and just grabbing their hands and fingers on the mobile and spending time like that. So the reputation of kids are also online. Parents are worried about, and parents are also worried in the sense that they are not able to ask their children as to what they are doing. They are even now afraid. So as far as students are concerned, your senior citizens or your next generation, your elder generation, has become slightly what you call uh, I don't want to use the word frightened, but I will say slightly respectful for you in terms of allowing you to use whatever you want. That's the way I will like to put it. These freedoms are there. Only thing is use it and use it effectively. Therefore, think and rethink as much as possible before you try to lay your hands on any technology, and finally help build a more healthier, gentler, and more loving and constructive online world. Because online world is not one where there is no etiquette. There is an etiquette. There's a proper way of handling how to do things on the internet. So you should be aware about that particular netiquette, which you should make your personality on the internet look uh, more like an individual who can be presentable. So be aware, be educated, and be sensitive. That is the final word of advice that I want to give, and I would like to end with this small piece of advice. Cyber safety. There are so many websites available. You can go and visit. There are so many material there which are available. Handbooks are available. You can read them and become aware. So don't just try to be jump in and say that internet is something that is fascinating. Internet is fascinating, but as I told you, there is the other side of the shore. Be careful. You have to cross crocodiles to go to the other side. So be careful. The crocodiles can eat you. Uh, so learn how to swim properly. That's all what I have to say, and I will stop because the time is beyond what has been given to me. Sorry for the initial troubles. So thank you for patient listening, and let me wind up. Thank you. If you have any doubts, then please use the chat box. You can communicate to Professor Manoj sir. I will leave my contact. Okay, sir. Okay, then on behalf of Government Engineering College Thrissur, I take this opportunity to propose a vote of thanks to Professor Manoj Kumar sir. We are really enlightened with your knowledge and presence, and we are also expressing thanks to our students for their active participation. And with these messages, we are moving to the end of the induction program. So in the afternoon section, you will be visiting your department. That also a virtual meet where you will be meeting your head of department, your staff advisors. Each batch has 2 staff advisors and other faculties. And we will be starting online classes from Monday onwards. So in that meeting, you will get the link for the online classes, and hopefully they will create some WhatsApp group. Someone was asking in chat WhatsApp group. And if you have anything to ask regarding your classes or something, now we have maybe 5 minutes we can have. You can use the chat box. Afternoon session will start at 2 p.m.
Maybe from the department you got എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് വെബ്സൈറ്റിന്റെ? Yes, Aishwarya says Aishwarya chemical mechanical. What will be the time for the classes? From 2 p.m. today afternoon. Okay, electrical also says yes, they got the link. Computer science says yes, they got the link. Okay, Anirudh from computer science says yes. What about production engineering? Where what time will class happen? Daily, usually the timing from 8:30 to 1:30. Friday it is 8 to 1. A detailed timetable will be shared in the meet with the head of departments, and you will be meeting the staff advisors and the concerned staff at 2 p.m. So have a lunch and then use the link from the concerned departments and go to the meeting. Okay. Okay, nice to see you all. We are nearing, this is the last session of the induction training program. So enjoy your studies in GEC Thrissur. All the best. അത് കാണാമോ? ഞാൻ ഇമെയിൽ ID എടുത്ത്